Good morning. Dobro jutro svima. So when we begin today, Sorry? as we begin today, Aha, as we are now beginning. Yeah. Not like, okay. Kako počinjemo sada, I want you to put yourself right here in this picture. želim da postavite sebe na sredini ove slike ovde. What do you see? Šta vidite? What do you smell? Koje mirise osjećate? What do you hear? Šta čujete, she said, fear? And maybe even taste. Koji ukus osjećate? How do you feel on this spot? Kako se osjećate na sredini ovog mosta? What are the emotions that you're feeling? Koje emocije prolaze kroz vas? Excitement? Uzbuđenje? Fear? Strah? Wonder? Začuđenost? Zadivljenost? Maybe afraid to go forward? Kolebanje da nastavim dalje? To me, this picture represents faith Meni ova slika predstavlja veru and the mystery of faith. i misteriju vere. There is a scary bridge to cross. Tu imamo jedan zastrašujući most koji treba preći. Do I trust it? Da li se ja pouzdajem u ovaj most? Do I trust the one asking me to cross? Da li se pouzdajem u onog koji mi kaže, hej, pređi most? I don't know what I'm getting into. Pa ja ne znam u šta se upuštam. Oh, there's water under here maybe? Crocodiles. Crocodiles, alligators. Voda je ispod možda i onda sam ja dodao krokodili. Maybe there's a tiger hiding back here. Možda iza onog žbunja sa druge strane se skriva tigar. I don't know. Ne znam. And I'm scared maybe. I možda sam uplašen. But I know I can trust the one that's asking me to cross this bridge. Ali ja znam da mogu da se pouzdajem u ono koji traži od mene da pređem ovaj most. So, I love Christmas Ja volim Božić. almost as much as I like strawberry season. Otprilike koliko volim i strawberry season. And we have some holiday traditions that we do in our house. Imamo jednu tradiciju koju radimo u našoj kući. And one of them is we like to watch Christmas movies. I jedna od tih je da volimo da gledamo božićne filmove. Does anyone watch Christmas movies? No. No. So, Ok, da. Pita da li neko voli od vas da gledate božićne filmove na Hallmarku i Divi. I was going to say, I think Ursula is probably already watching the Hallmark Christmas movies. Tanja tu. Ursula i Tanja su verovatno već počeli da gledaju božićne filmove. I Kate isto. So we have some family traditions that we still do. I tako za vreme Božića mi imamo neke naše porodične tradicije. But one of the things we really do enjoy is watching the Christmas movies. Ali jedna od stvari koje stvarno volim da gledamo zajedno je da zajedno gledamo božićne filmove. And one of my favorite movies is this one, which is Miracle on 34th Street. Jedan od mojih omiljenih božićnih filmova jeste Čudo u 34. ulici. And it's a story about Santa Claus. I to je priča o ovom, kako se zove, Kris Kringle. Deda Mrazu. So the story behind this movie Znači priču o ovom filmu is that Kris Kringle gets a job at a store in New York City. Kris Kringle? Yeah, Kris Kringle, Santa Claus, Kris Kringle, yeah. Ok, Kris Kringle ili taj Deda Mraz dobije posao New York City. U New Yorku dobije posao. Mm-hmm. And Dory Walker, the older woman in this picture, is his boss. A Dory Walker je njegov šef. And of course, she and her daughter do not believe in Santa Claus. A naravno, ona i njena ćerka ne veruju u Deda Mraza.
So he got a job as a Santa Claus. Yeah, he got a job Okay. as a Santa Claus, Okay. yeah. So I didn't translate that. Okay. Deda Mraz je dobio posao da glumi Deda Mraza u prodavnici. Ono deca kad dođu po poklone pa da se slikaju sa njim. So during the movie, he's trying to convince them that Dory and her daughter, that he is real. I tokom filma on pokušava njih dvoje, Dori i njenu ćerku, da ubedi da on stvarni Deda Mraz. And of course, at the end, it all ends happy. I naravno, kraj filma, srećen kraj. But there's a scene in the movie where Kris Kringle is going to be going on TV. Ali u toku filma ima jedna scena gde taj Kris Kringle, to je Deda Mraz, treba da ode na televiziju. And he's just doing a promotion for the store. I on u stvari samo treba da radi promociju svoje prodavnice. And he's having a conversation with Dory, his boss. I sad on pre toga razgovara sa svojim šefom. So I'm going to just walk through this conversation very quickly. I brzo ćemo proći kroz njihov razgovor. So Kris Kringle begins. Znači, Kris Kringle, to je Deda Mraz, kaže: You think I'm fake, don't you? Ti misliš da sam ja lažan, Deda Mraz, zar ne? Fake is a bit too strong of a word. I onda ona kaže, so she's replying. Yeah, she's replying. Pa ne da si lažan, to je možda malo prejaka reč. But you don't believe in me. A Deda Mraz kaže, ali ti ne veruješ u mene. Can you just tell me who's saying what like that? Sure. Dory. Yeah. Dory. Yeah. Dory next. Okay. I believe that Christmas is for children. A Dory kaže, ja mislim da je Božić za decu. Kris Kringle. Well, your daughter doesn't believe in me either. A Kris kaže, pa ni tvoja ćerka ne veruje u mene. And Dory says, I don't think that there is any harm in not believing in a figure that many do acknowledge to be fiction. I onda Dory kaže, pa ja ne mislim da postoji nešto štetno u tome da deca ne veruju u nešto što je fikcija. Kris Kringle. Oh, but there is. I'm not a fake figure who wears just this simple suit and affects a jolly demeanor. I onda Deda Mraz kaže, ali ne, ja nisam fikcija, ja nisam samo neko ko nosi smešnu odeću i affects a jolly demeanor. Happy. I koji je tako sav srećen. You know, I'm a symbol. Znaš, ja sam simbol. I'm a symbol of the human ability to be able to suppress selfish and hateful tendencies. Ja sam simbol ljudske sposobnosti da u sebi zaustave sebične tendencije that rule the major part of our lives. Koje vladaju dobrim delom našeg života. If you can't believe, if you can't accept anything on faith, then you're doomed for life dominated by doubt. Ako ne možeš da prihvatiš, ako verom ništa ne možeš da prihvatiš, onda smo osuđeni na život kojim dominira sumnja. So this conversation kind of got me on a journey. What is faith? I tako da dok sam slušao ovu konverzaciju, to me navelo na istraživanje i putovanje pod pitanjem šta je vera. I kind of started to look at the technical definition of it. Prvo sam počeo sa tehničkom definicijom. And it is confidence or trust in a person or thing. I jedna definicija jeste pouzdanje i poverenje u neku osobu ili stvar. And confidence means full trust or belief in a power. Pouzdanje znači, for us is the same word, pouzdanje znači, ili verovati znači potpuno se pouzdati u neku silu ili u nešto. And trust is the reliance on the integrity or the strength or ability of this person. Pouzdanje je osloniti se na integritet i sposobnost neke osobe. But what else could it mean other than that? Ali šta vera još može da znači? There's a belief not based on proof. To je uverenje koje nije zasnovano na dokazima. And it's the confidence in the truth or existence of something. Ili uverenje, čvrsto uverenje da nešto postoji. And proof meaning evidence sufficient to establish a thing as true.
a dokaz znači nešto što je dovoljno da se ustanovi istina. And so I took these definitions and I put them together. Tako da uzeo sam ove definicije i stavio sam ih zajedno. And I created my own definition. I tako sam stvorio svoju definiciju. This is not biblical. Ovo nije biblijski, This is Pete's interpretation. ovo je Pitova interpretacija. Faith in God is a full trust and belief in the powers and reliability of God. Okay, now start from the beginning and stop somewhere in the house. Okay. Faith in God is a full trust and belief Vera u Boga je potpuno pouzdanje i uverenje in the powers and reliability of God. u silu i pouzdanost Boga. It is the reliance on God's integrity, To je oslanjanje na Božji integritet, strength, snagu, abilities, sposobnosti and the sureness of who He is. i uverenja ko je On. It is the confidence in the existence of Him. To je uverenje u njegovo postojanje, Without needing proof, but knowing through personal experience bez potrebe za dokazima, ali znajući to kroz lično iskustvo, that God is real and I can trust Him. da je Bog stvaran i da ja mogu da mu verujem. And to me, this sounds a lot like hope. I meni ovo jako zvuči kao nada. Hope in someone bigger than me. Nada u nekog koji je veći od mene. Someone that gives me the courage to press on, Neko ko mi daje hrabrost da nastavim dalje. to risk crossing that bridge. Neko ko mi daje hrabrost da pređem taj most. In Hebrews 11:1, U Jevrejima 11:1 it says, "Now faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen." It's on the slide if you want to read it. Yeah, I'll probably use another translation, just a second. A vera je pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarnosti koju ne vidimo. The assurance of things hoped for, Uverenje ili pouzdanje u ono čemu se nadamo, knowing that those will come true. znajući da će se te stvari desiti. So we're going to turn to Genesis 15, I okrenut ćemo u knjigu Postanka 15 1 through 6. i gledat ćemo stihove od 1 do 6. Posle tih događaja Jahve uputi Abrahamu reč u ukazanju: ne boj se, Abrahame, ja sam ti zaštita, a nagrada tvoja bit će vrlo velika. Abram odgovori: gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda, kad je mojoj kući naslednik Elijazar Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva, nastavi Abraham, jedan će od mojih ukućana sluga postati moj naslednik. Ali mu Jahve opet uputi reč: neće on biti tvoj naslednik, nego će naslednik biti tvoj potomak. Izvede ga napolje i reče: pogledaj na nebo i zvezde, prebroj ako ih možeš prebrojati. A onda doda: toliko će veliko biti tvoje potomstvo. Abraham poverova Bogu i on mu to uračuna u pravednost. So Abram became Abraham, the patriarch of the Jews. Znači, Abraham je postao patrijarh Jevreja, The Jewish nation, praotac Jevreja. the Jewish nations trace their heritage back to him. Jevrejska nacija vodi svoje rodoslovlje, svi vode rodoslovlje nazad do Abrahama. In the world today, there are approximately 16 million Jews. Danas u svetu otprilike postoji 16 miliona Jevreja. And under the best conditions at nighttime, I pod najboljim uslovima noću you can see about 4,500 stars. možeš vidjeti otprilike oko 4,500. oko 4500 zvezda možemo da vidimo pod najboljim uslovima. And if you take both the northern hemisphere and the southern hemisphere,
you can see between 9,000 and 10,000 stars. I ako uzmemo zajedno i severnu i južnu hemisferu, otprilike možemo vidjeti između 9 i 10.000 zvezda. Just with your naked eye. Svojim golim očima. Abraham never saw beyond his son. Abraham to nikad nije video više od jednog potomka. But he still believed the promise that God gave to him. Ali je i dalje verovao obećanje koje mu je Bog dao. He still had faith to believe. On je i dalje imao veru da se pouzdaje. And now there are 16 million plus people that are descendant of him. I sada ima otprilike 16 miliona trenutno živih naslednika. So how can you believe? Kako možeš verovati? How can you have faith if you have so many questions about God? Kako možeš imati veru ako imaš toliko pitanja o Bogu? When we are suffering or in the midst of chaos, kada patimo i kada smo usred haosa, when we don't feel like we fit in the crowd, kada ne osjećamo da pripadamo nekoj gomili, ili? How do we believe? Kako verujemo? There we go. Oh, went too far. And I like this quote. It's from Elizabeth Elliot. Ovo je citat od Elizabete. It says, faith does not eliminate questions. Vera ne uklanja pitanja, but faith knows where to take them. Nego vera zna gde da ode sa svojim pitanjima. So Elizabeth Elliot was a missionary with her husband in Ecuador. Elizabeth Elliot je bila misionarka sa svojim mužem u Ekvadoru. And her husband was flying in a plane and they landed on this little beach on a river. I njen muž je bio misionar i sa drugim misionarima su sleteli na malu plažu u reci u Ekvadoru. And there was a tribe of native Indians there. I tamo je bilo pleme Indijanaca. And they shot and murdered him and the men that were with him. I to pleme ubilo sve koji su sleteli. With bow and arrows. 2 years later, 2 godine kasnije, Elizabeth returned to that tribe. Elizabeth se vratila nazad u to pleme. She translated their language into the New Testament. Ona je naučila njihov jezik, napisala pismo i prevela dala im Novi Zavet na njihovom jeziku. The man that murdered her husband became a Christian. Čovjek koji je ubio njenog muža postao je hrišćanin. And he baptized either their son or their grandson, I'm not sure which. I on je u stvari krstio Elizabetinog sina ili unuka, nisam siguran. There's faith in that. Tu je vera. Ovo je stvorila vera. My husband was murdered. How can I go on? Moj muž je ubijen. Kako ja mogu nastaviti? Because God had a greater vision. Ali Bog je imao veću viziju. She could only see this portion of the bridge. Ona je mogla vidjeti samo ovaj deo mosta ovde. But he knew the whole picture. Ali Bog je znao celu sliku. And he knew through the loss of one man, or 4 men actually in this case. I on je znao da kroz gubitak 4 ljudi, Elliot i još 3, je li? A whole tribe of people that did not know him would come to be saved. Celo pleme koje ga nije poznavalo će postati hrišćani i upoznaće njega. Faith to believe. Vera da se pouzdajemo. There's a quote here by Martin Luther King. I ovo je citat od Martin Luther Kinga. Faith is taking the first step even when you can't see the whole staircase. Vera je napraviti prvi korak iako ne vidiš sve do kraja stepenika. When we lived in Bulgaria, we started to attend some conferences in Hungary. Dok smo živjeli u Bugarskoj, počeli smo da posećujemo neke konferencije u Mađarskoj. And we attended with our children. Išli smo na tu konferenciju sa našom decom. And as we went a few times, we started helping out with the teen program. I kako smo mi počeli da dolazimo, onda smo se javili, volontirali tamo da pomognemo u programu za tinejdžere. In 2022, the leader of the teens was not able to come, and she asked Ursula and I to lead the group. 2022. se desilo da
ta osoba koja je vodila program za tinejdžere nije mogla da dođe i onda je pitala mene i Ursulu da mi uskočimo. Now we have helped with these conferences in Hungary, Greece, Central Asia, and Western Europe. I sada mi sa istom taj tip konferencije postoji u drugim delovima sveta i sad smo već pomogli u radu sa tinejdžerima ne samo u Mađarskoj nego u Grčkoj, Greece, Hungary, Greece, Central Asia, and Western Europe. U zapadnoj Evropi, u Mađarskoj, u Grčkoj i u centralnoj Aziji. I never imagined where we would go just by having enough faith to take the first step. Nikad ne bih mogao da zamislim gde ćemo stići kada sam pravio taj jedan mali prvi korak vere. Just a month or so ago, we were at a conference in Germany. Pre jedno mesec dana smo bili na konferenciji u Nemačkoj. And our car broke down. I naš auto, kao što znate, se pokvario. That was frustrating. To je bilo veoma frustrirajuće. We had to leave early. Morali smo ranije da napustimo tu konferenciju. It didn't make sense to me. Meni to nije imalo nikakvog smisla. I was kind of frustrated. I bio sam frustriran. But one of the students that was at this conference wrote us a note. Ali jedan od studenta koji je bio na konferenciji poslao nam je poruku. And as we talked about our faith and believing God was in control of the situation. I kako smo mi razgovarali o veri i uverenju da je Bog u kontroli naših situacija. It strengthened her faith. To je osnažilo njenu veru. And she thanked us for sharing our hearts with them. I zahvalila što smo podelili svoja srca sa njom. Sharing our faith. Što smo podelili našu veru. So if the only reason I went there for my car to break down was to encourage her, then it was worth it. Iako je jedini razlog što sam otišao tamo i zašto mi se auto pokvario da bih imao priliku da onda o tome razgovaram sa ovom devojkom, vredelo je. But my faith has led into so many more things than I could have expected. Ali moje pouzdanje u Boga je dovelo do toliko mnogo drugih stvari za koje nisam ni očekivao da će se ikad desiti. But I think the problem I have, and I believe probably many of you have as well, ali problem koji ja imam i pretpostavljam problem koji mnogi od nas imamo, is a battle of my will. Jeste bitka sa mojom sopstvenom voljom. My will gets in the way of the Lord's will. Moja volja staje na put Božje volje. You know what, God? I think there's a better bridge this way. Znaš šta, Bože, ja mislim da tamo malo dalje ima jedan bolji most. I think I'm going to do that. Sorry, ali izvini, ali ja mislim da ću ja otići na taj most. This one looks a little scary. Ovaj most mi ne deluje, malo mi deluje zastrašujuće. Or, you know what, I'll go tomorrow. Ili znaš šta, Bože, neću preći most danas, preći ću ga sutra. Better for me. Malo ćemo to da odložimo, to mislim da će biti bolje. Tomorrow's going to be sunny. It's better than this gray fog. Sad je trenutno magla i to mi se ne sviđa, sutra će verovatno biti sunce. We can read Luke 22:42. Luka 22:42. Oče, ako je po tvojoj volji, neka me mimoiđe ova čaša stradanja. Ali da ne bude kako ja hoću, nego neka bude tvoja volja. There's this misconception that it will be easy following the Lord. Postoji ta zabluda da je slediti Hrista lagano. I just have to have faith. Everything will be good. Samo treba da verujem i sve će biti super. And yes, faith is important. Da, vera je bitna. But it does not mean the decisions you make in faith will be easy or lead to an easy life. Ali to ne znači da odluke koje donosiš u veri će biti lagane ili da će voditi u lagani život. We must walk out our faith. Mi moramo da hodamo našu veru. It's not faith if we don't ever cross the bridge. Ti nemaš veru ako nikada ne stupiš na taj most. There's an action that takes place on our hearts and our lives.
Vera zahteva neko delovanje, akciju koja se dešava u našem životu. And in Deuteronomy 31:6, I ponovljeni zakon 31.6, the Lord mentions that He will never leave us alone. Gospod kaže da nas on nikada neće ostaviti. He is always with us. On je uvek sa nama. He is always near. On je uvek blizu. If you feel a long way from the Lord, Ako se osjećaš da si daleko od Gospoda, all you need to do is start walking towards Him. sve što trebaš da uradiš je da počneš da hodaš prema njemu. He did not move. On nigde nije otišao. You moved away from Him. Ti si taj koji je otišao. And there we go. Oh, I went too far. Sorry. Okay. So we have all of these visuals. Sad imamo sve ove slike ovde zajedno. Kind of understand faith. Cannot? To understand faith. Da bi razumeli veru. We have a bridge leading to who knows where. Imamo most koji vodi u ko zna gde. We have a stairway that we can't see the top of. Mi imamo stepenice i ne vidimo njihov kraj, kuda one vode. We have a road that is covered in fog in front of us. Imamo put koji je sakriven u magli. What's ahead? Šta je ispred? Can I trust where I'm going? Da li mogu da se pouzdajem u to gde idem? All of these situations here require faith. Sve ove situacije ovde zahtevaju neku dozu vere. Faith to believe. Vera da se pouzdajemo. Not faith in yourself. Ne vera u sebe. Not faith that I'm brave enough to cross this by myself. Ne vera da sam ja sam po sebi hrabar i sposoban da pređem ovaj most. Faith that the one that is with me will help me get across this bridge. Nego vera da onaj koji je sa mnom će mi pomoći da pređem ovaj most. So Luke 17:5-6. Luka 17 od 5 do 6. Apostoli rekoše Gospodu, uvećaj nam veru. A Gospod reče, ako biste imali vere kao zrno gorušice, mogli biste da kažete ovom dudu, iščupaj se iz korena i posadi u more. I on bi vas poslušao. Can you see that tiny little seed on the finger in the picture? Da li na slici možete da vidite ono maleno seme? It's really small. That's a mustard seed. Jako je maleno i to je gorušino seme. Have you seen what it can grow into, though? Ali da li ste vidjeli u šta može da izraste? That's what that little seed can grow into. To je sve izraslo iz tog jednog malog semena. It's got like 3 or 4 buildings underneath it. Ispod ovog drveta se nalazi nekoliko zgrada. That's huge. Nekoliko građevina, ili? Ogromno drvo. But that's what our faith can become. Ovo može da proizvede naša vera. So I'm going to share a personal story with you this morning. I podelit ću sa vama ličnu priču. And it happened just this week. I desilo se upravo ove nedelje. But I have to start a year ago. Ali sa pričom treba da počnem pre godinu dana. Which was already a couple years into the story. Does that make sense? So it was like 3 years ago this all started. U stvari, cela priča je počela pre 3 godine, ali ja ću početi pre godinu dana. So, when you were little, 2 years old. No. Ja se šalim, kad sam bio mali, imao 2 godine. So in the summer of 2025, dakle, ovako, pre godinu dana, leto 2025, prošla godina. My wife spoke to our church denomination back in the United States. Ursula je govorila na konferenciji na moje denominaciji u Americi. She brought a devotional to the group. Ono kratak uvod je dala. And there were probably a few thousand people there. I tamo je bilo verovatno nekih par hiljada ljudi. Pastors, elders, missionaries. Pastori, starešine, misionari i tako. She was a little nervous to share. I bila je malo nervozna. But she did awesome. Trema je hvatila, ali bila je super. Bila je dobra. She shared from Mark 4.
I ona je podelila stih iz Marko 4. about Jesus instructing the disciples to get in a boat and go to the other side. To je kad je Isus dao instrukciju učenicima da uđu u čamac i da pređu na drugu stranu mora. And a storm came up, I oluja je došla, and the disciples were afraid. a učenici su bili uplašeni. And they, woke up Jesus. Lord, Lord, we're going to die. I probudili su Isuse, umrećemo. And Jesus calmed the storm, Isus je umirio oluju and everything was okay. i sve je bilo u redu. And what she shared with us there at the conference I ono što je ona s nama tamo podelila na konferenciji was when Jesus says, go to the other side and you listen, kad Isus kaže pređi na drugu stranu, a ti poslušaš, you will get to the other side. onda će stići na drugu stranu. Maybe not where you thought you would be. Možda nećeš stići tamo gde si mislio da ćeš stići. Maybe a few storms in the crossing. Možda će biti par oluja dok prelaziš. But when he says go, you go. Ali kad on kaže idi, ti ideš. And you trust him with the outcome. A u njegove ruke staviš rezultat. To je šta će da se desi. So this week, Ursula and I had to make a hard decision. Difficult decision. Ove nedelje ja i Ursula smo trebali napravimo neku tešku odluku. We've had a desire to do something with university students here in Serbia. Imali smo želju da uradimo nešto sa fakultetom, teološkim fakultetom u Americi, ali da napravimo neku ispostavu ovde u Srbiji. And I know we've shared it a couple times here at church. I znam da par puta smo to sa vama podelili i tražili smo molitvu. But we came to the realization that it's not going to work the way we thought it would. Ali smo shvatili da se to neće desiti kako smo se mi nadali da će se desiti. And we had to talk with our leadership this week. I ove nedelje smo morali da razgovaramo s našim vođama. And we met with them on Tuesday. I Tuesday, utorak, je li? Sreli smo se s njima u utorak. And on Wednesday, I was very depressed. I u sredu sam bio veoma depresivan. I was very sad. I bio sam veoma tužan. 3 years we have put time into trying to make this happen. 3 godine smo uložili i puno vremena i truda da se to ostvari. I thought I had followed the Lord to the right place. Ja sam mislio da sledim Gospoda u pravom smeru i na pravo mesto. And I think we have, to be honest with you. I da vam budem iskren, ja mislim da mi jesmo sledili Gospoda. It's just not necessarily the place I thought we were going, but it's where he wanted us to be. Ali to nije nužno mesto gde sam ja mislio da treba da idemo, nego mesto gde on hoće. On je rekao, like, I'm just connecting. Rekao je, pređite, a ja sam mislio da to negde drugde vodi. So the dream has changed a little bit. The dream has changed. Okay. Dakle, san se malo promenio. But the faith has become stronger. Ali vera je postala jača. Because we see new ways in which God can use this same process for something better. Jer vidimo nove načine na koji Bog može da koristi isti ovaj proces koji smo osmislili, ali za nešto bolje. We've already talked with our leadership about it. I već smo razgovarali sa našim vođama u vezi toga. We have some ideas of what we could do. I imamo neke ideje šta bi mogli da radimo. So maybe this is just a storm on Tako our da, lake. možda je ovo samo oluja u našoj poslušnosti. But we will get through. Ali mi ćemo proći kroz to. We will get to the other side. Preći ćemo na drugu stranu. Because Jesus said go. Jer Isus je rekao idi. And we went. I mi smo krenuli. So I want you all to put yourself back here. I želim da svi stavite sebe nazad u ovu scenu. Put yourself on this spot. Stavite sebe u ovu poziciju. What is the thing that the Lord is asking you to do? Šta je stvar koju Gospod od tebe traži da ti uradiš? What is the thing he is asking you to do in faith to cross this bridge? Šta Gospod od tebe traži da u veri uradiš da bi prešao ovaj most? You can't necessarily see what's going to happen. Nije nužno da znaš šta će da se desi, but you have faith enough to take the first step.
ali da li imaš dovoljno vere da napraviš prvi korak and every step after that. i svaki korak posle toga. Living by faith is difficult, Živjeti po veri je teško, but I would do nothing else with my life. ali ja ne bih ništa drugo menjao u mom životu što se toga tiče. What has happened in my life and our lives is incredible. Ono što se desilo u mom životu i u našem životu je nešto zadivljujuće. When I was in high school, Kad sam ja bio u srednjoj školi, we were enemies with you. mi smo u tom periodu mi smo ratovali, mislim Amerika i Srbija. Now here I am living with you. A sada, evo, ja sam tu i živim sa vama. I never thought that would happen. Ja nikad nisam mogao zamisliti da će se tako nešto desiti. What can God do in your life Šta Bog može učiniti u tvom životu? if you have the faith to believe Ako imaš vere da se pouzdaš u njega, He will protect you and be with you, on će da te zaštiti i on će biti sa tobom, but you still have to take the step. ali još uvek si ti taj koji treba da napravi korak. He's not going to make you. On te neće naterati, It's your decision. to je tvoja odluka. Do you trust Him? Da li se pouzdaješ u njega? I want to close with this quote from St. Augustine. I završit ćemo s ovim citatom od Agustina. Faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Vera je verovati u ono što ne vidiš, a nagrada za ovakvu veru je videti ono u šta veruješ. So I challenge you today Tako da vas ja izazivam danas to put your faith in someone greater than you, da stavite svoju veru u nekog ko je veći nego vi. someone that knows what's just beyond the hill, Neko ko u stvari zna šta se tamo nalazi. someone who knows what the bridge is crossing over, Neko ko u stvari zna kako izgleda preći ovaj most. and he has only the best for you. A on ima samo najbolju u glavi za tebe. So I just encourage you to go in faith today. I tako da te ohrabrujem. Trust in Idite Him u veri, pouzdajte se u njega, completely with all of your heart. potpuno sa svim vašim srcem. Amen. Amen.